A hearty good afternoon and welcome to the session on gestational diabetes, risk and management during and after pregnancy. We are glad to have Dr. Durga among us today to help us understand the topic. She will take us through that and more in this session today. Doctor, you have the stage. Hello, thank you. Hi everyone, I'm Dr. Durga Damodran. I'm a general physician and diabetologist at Apollo Hospitals. Today I'm going to talk about an important topic during pregnancy, and nowadays it is very prevalent among the women, very common, and the pregnancy is determined by two hormones: the safety of the when the safety of the baby when the baby is born, and how the pregnancy goes without any complication. So it is very important that the insulin and as well as the thyroid hormones both should be in within the range. So today I'm going to talk about gestational diabetes, which is an important topic among pregnant women. So what is gestational diabetes? So gestational diabetes is abnormal blood sugars or diabetes which happens in pregnancy. Otherwise, the women who do not have diabetes prior to pregnancy. It is very common nowadays. So, who has gestational diabetes? The women who are all pregnant, all of them have it, or any particular women have it? Yes, there are certain risk factors to have this diabetes in pregnancy. So, women who are more than 25 years of age, who are obese, even if they are overweight, say their BMI should be less than 25, even if it is 26, or, even if they are a couple of kilos more than what they should be. So they can have a gestational diabetes. And if they have any PCOD problem, beforehand, and if the parents have a diabetes, either mom or dad, if they have you know diabetes in their gene, so they're also at high risk for having diabetes. Any previous pregnancies with gestational diabetes or any previous overweight baby, so they're all at high risk for developing diabetes in pregnancy. And how do we detect this and how do we go about it? So it is very important. All the pregnant women should go through blood test. So it is a very normal thing for all of them to have the blood test at their first visit. Whenever they visit the obstetrician, it is very normal to go through the basic blood test. But what I would suggest to prevent this, this is like, when you get pregnant, when you go see your obstetrician, and if you get your blood test done, so if you find it, then, we can talk about the management. But what is the best thing to do is pre-pregnancy counseling. See, whatever I have told you, the risk factors like about 25, if they're overweight, if they have a family history. So, what I would suggest is the couples who are planning to get pregnant should approach their, obstetrician or a physician to discuss about the risk factors. They can go through the history about whether they have the PCOD problem or what is the normal weight they should be before they get pregnant, what is the normal physical activity they can do before they want to get pregnant, as well as the husband's health is also very important. Whether he has diabetes, it is not going to affect them, but it is very important for them to get conceived. So it is always better to have a pre-pregnancy counseling with the obstetricians or the physician, and it prevents most of the gestational diabetes. Or in other ways, it helps managing it better. So, when they approach the obstetrician with the pre-pregnancy counseling, we go through the normal weight, what they should be, and what all exercise they should do, what food to be avoided, what is a healthy food to be taken, and how often they should get tested, and when they get pregnant, when do they approach the obstetrician first,
and what blood test to be taken. Everything will be discussed at that point. So once they get a consent, and when they contact their obstetrician, and they will get a, set of blood tests, including sugars. And if they found to have abnormal sugars during that time, they will be sent to the physician to have a chat about um, the what can be done, the management according to the sugar levels, like how whether it is very high or borderline, whether it can be managed with diet or with medications or insulin. It can be discussed. So the most important thing, what I would suggest is, I discuss with all my patients when they come for counseling. It's just not the patient மட்டும் இல்லாம மொத்த ஃபேமிலிக்கும் கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும், which is very very important. ஏன்னா, see what happens is, ஒரு female, when she gets pregnant, the whole family is excited, பயங்கரமா எக்ஸைட் ஆயிடுவாங்க. and they feed the women. ஒருத்தருக்கு சாப்பிடக்கூடாது, ரெண்டு பேருக்கு சாப்பிடணும், இதை சாப்பிடணும், அதை சாப்பிடணும். they don't have any idea. It is most of the time it's the mother-in-law or the mother who feed the women. And what happens, they put on weight drastically, and that can also become one of the risk factor for developing diabetes in pregnancy. Normally, this diabetes, that is gestational diabetes, is found between 24 to 28 weeks. Although it is said between 24 to 28 weeks, it can be detected any time before that as well, during the pregnancy. So it is very important. They have to come as a family on the first visit at least, to discuss about what is diabetes in pregnancy, and what should be avoided, and what they should take. The proper diet and counseling is needed for the whole family. Then so how do we manage? What are the symptoms and signs if they have gestational diabetes? Normally, they do not have any symptoms or signs because of this diabetes, because it is only detected during the pregnancy, and they do not normally have any signs. அப்படி ஒருவேளை signs or symptoms இருந்ததுன்னா, யூரின் அடிக்கடி போற மாதிரியோ, இல்ல some infection can be, you can get recurrent urine infection, increased thirst இருக்கலாம், or அடிக்கடி urine போற மாதிரி. These are the symptoms that you can get because of high sugars. So நீங்க first approach பண்ண உடனே, you have to discuss about the diet. So the first thing this can be managed is diet, exercise, and then comes the medication, which is insulin or the tablets. I'm going to talk about it later. So when it comes for diet, it is sort of a teamwork. When you come to the obstetrician, they refer you to the physician, and then we have a team of dietitian and myself. We usually discuss about the diet, what can be taken. So when we talk about the diet, so as you all know, we have to completely avoid the sugars, any type of sweet. நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன். I will tell them, you have to avoid sugars அப்படின்னா, they think நாட்டு சக்கரை, பனவெல்லம், கருப்பட்டி, honey, these are all good, but only to avoid white sugars. But it is not the case. Sugar avoid பண்ணணும்னா, any type of sweet, whether it is நாட்டு சக்கரை or palm sugar, கருப்பட்டி, honey, all sweetness should be, or anything sweet should be avoided throughout the pregnancy. And since every food has something called glycemic index. அதாவது ஒவ்வொரு ஃபுட்டுக்குமே சுகர் வேல்யூ இருக்கு. See, for example, இப்போ white rice எடுத்துட்டோம்னா, it has got a glycemic index of 75. Anything above 55 is high sugar, high glycemic index. So இப்போ ரைஸே வந்து, see, if you look at what we are eating, all 3 times we eat carbohydrates. இப்போ ஸ்வீட் எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிற டைரக்ட் சுகர்ஸ். Carbohydrates are the ones which goes inside and converts into sugar.
So it's not much difference, but we cannot avoid or prevent carbohydrates. பார்த்தா மூணு வேளை carbohydrates, especially நம்ம population. காலையில வந்து ஆம், இட்லி தோசை சாப்பிடுவோம், மத்தியானம் ரைஸ் சாப்பிடுவோம், நைட் சப்பாத்தி ஆர் தோசை. Everything is carbohydrate. We cannot prevent it. But what we can do is portion control, which is very, very important. இப்போ நீங்கள் 4 இட்லி சாப்பிட்டீங்கன்னா, bring that down to 2 idlis. And instead of 2 idlis, you can add some protein. It can be any vegetable, or if you're a meat eater, you can have a egg omelette sapla, or a glass of buttermilk, anything, which can fill your stomach, but it should be, some protein, or with a low glycemic index, you have to replace it with. And with idli dosa itself, what you can do is, you can mix it with millet. You can have millet dosa, or just a peseret, which is a protein dosa, with very less. And also, it is always better to split your meals. So if you're eating 4 idlis for breakfast, have 2 idlis around 9 o'clock, another 2 idlis around 11 o'clock, but not to have everything at one go. So that is very important. So it will maintain your sugar in a very it will not hike your sugar. So this will maintain your sugar throughout the day. So it is very important you split your meal. And the small tips, what can be done for your lunch is, see, இப்போ ரைஸ் வந்து நீங்க குக்கர் குக் பண்ணாம, you can strain the rice, which takes the starch away, and just 1 cup of rice, ஒரு couple of vegetables, roots எல்லாத்தையும் நீங்க கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணணும். Probably weekly once or twice you can take it in a small amount. Otherwise, all the vegetables can be taken along with rice. So what you're taking, the white rice, 1 cup of small white rice, probably 2 or 3 times a week. And rest of the days you can have ஒரு நாள் brown rice எடுக்கலாம், ஒரு நாள் millets எடுக்கலாம், ஒரு நாள் basmati rice. Basmati riceலலாம் வந்து glycemic index is only 55, which is less than what is the normal glycemic index is less than 55. So that is acceptable. ஒரு நாள் basmati rice. So இந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி சாப்பிட்டா you will not be bored. Otherwise, some people, they eat brown rice every day, and after 2-3 months they give up. It is very boring, I'm not able to digest, romba சாப்பிட முடியல, they bounce back to white rice and they eat, they start binge eating, so which is not nice. That's always one thing I tell my patients: have varieties. ஒரு நாள் மாத்தி மாத்தி சாப்பிடுங்க, அப்பதான் உங்களால throughout the pregnancy you can maintain that. So keera, all types of keera you can add. Either a soup சாப்பிடலாம், இல்ல கீரையா சாப்பிடலாம், எப்படி வேணா சாப்பிட்டுக்கலாம். And around 3 or 3:30, in between your dinner and lunch, you can have little bit of pulses every day. ஒரு பயிறு வேக ஊற வச்சுக்கோங்க. Tea timeல you can have பயிறு. And also coffee, tea, no sugars at all. And if at all, having milk மட்டும் சாப்பிட்டீங்கன்னா, இந்த ஆடடா இருக்கிற அந்த milk food like Horlicks, Bonvita, even without sugar, is not allowed. If you need anything, if you can't drink plain milk, வேற ஏதாவது ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, you can approach your diabetologist or your dietitian. அவங்க வந்து they can prescribe you some diabetic drink which can be used during the pregnancy. So milk, 1 glass of milk, அது கொஞ்சம் டைல்யூட் பண்ணி குடிக்கிறது it is better, because thick milk வந்து உங்களுக்கு full of sugars தான். So அதையும் பண்ணலாம், but milk is needed. Paneer can be taken, and certain fruits you should avoid. I will tell you what fruits should be avoided when you have high sugars during pregnancy. Mangoes, jackfruit, watermelon, pineapple, இந்த அப்புறம் சீதாப்பழம், sapota. இதெல்லாம் வந்து rich in sugars. And you can have other portions of fruit which is limited. 2-3 pieces of apple, oranges, guava. இந்த மாதிரி 2-3 portions of fruit a day you can have. And it is always good to have fruit as a whole. I mean whole fruit, not as juice. நீங்க ஜூஸா குடிக்கிறப்ப you will lose the fiber from the fruit. That is one main thing. And another thing is, அது புழிஞ்சு எடுக்கிறப்போ நிறைய சுகர்ஸும் இருக்கும் உங்களுக்கு. So it is always better to have fruits instead of juices. It's very important.
So இது வந்து this is the diet should be followed, and if you see dietitian, they will give you a chart and you will get a better idea with what to avoid. And with regard to exercise, so when it comes to management of diabetes in pregnancy, it's the multi-nutritional therapy, which is the nutritional therapy with exercise. That is very important. What we normally recommend during pregnancy is brisk walking, 45 minutes per day. உங்க ஆப்ஸ்டட்ரிஷியன் பார்த்துட்டு உங்க பிரெக்னன்சில எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை, எல்லாம் நல்லா இருக்கு, சர்விக்கல் ஸ்டிச் எதுவும் தேவையில்லை, பேபி நல்லா இருக்கு, நீங்க நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம், வாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா, தென் யூ கேன் வாக் ஃபார் 45 minutes per day. brisk walking. நீங்க ஸ்லோவா ஒரு 10 miles நடந்தா கூட you will not have the benefit. Instead you have to have a brisk walk 45 minutes a day, 5 days a week walk பண்ணா போதும், 2 நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். So you make sure that you walk 45 minutes. And also இப்ப சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஃபாஸ்டிங் மட்டும் சிலருக்கு ஹையா இருக்கும், போஸ்ட் ப்ராண்டியல் நார்மலா இருக்கும், சிலருக்கு போஸ்ட் ப்ராண்டியல் ஹையா இருக்கும், அதாவது சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் இருக்க சுகர்ஸ் ஹையா இருக்கும், ஃபாஸ்டிங் நார்மலா இருக்கும். சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரெண்டுமே ஹையா இருக்கும், ஃபாஸ்டிங்கும் ஹையா இருக்கும், சாப்பிட்ட உடனேவும் ஹையா இருக்கும். ஸோ இவங்களுக்குலாம் நான் என்ன மாதிரி, ஃபாஸ்டிங் ஹையா இருக்க பேஷண்ட்க்கு வந்து இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ வாக் ஆஃப்டர் டின்னர். டின்னருக்கு அப்புறம் நீங்க ஒரு வாக் போனீங்கன்னா உங்களோட ஃபாஸ்டிங் கம்மியாகும். பிகாஸ் இட் ரெடியூசஸ் த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸை குறைக்கும் உங்களுக்கு, அதனால இட் ஹெல்ப்ஸ். அதே மாதிரி போஸ்ட் ப்ராண்டியல், நீங்க சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் காலையில சுகர்ஸ் ஹையா இருந்ததுன்னா நீங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் கோ ஃபார் அ வாக், which helps in that. இல்ல எனக்கு டைம் கிடைக்கல, அந்த டைம்ல போக முடியல, நான் வேலை பண்றேன் அப்படி ஃபீல் பண்றவங்களுக்கு எனி டைம் ஆஃப் த டே, whenever you find time, அது சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கலாம், அப்புறம் இருக்கலாம், தூங்குனதுக்கு அப்புறம், தூங்குனதுக்கு முன்னாடி, எனி டைம் ஆஃப் த சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் just walk for 45 minutes. சிலர்லாம் என்னால் அட்ட ஸ்ட்ரெச் 45 minutes வாக் பண்ண முடியல, நான் என்ன பண்ணட்டும் டாக்டர் அப்படின்லாம் கேட்பாங்க. ஸோ ஸ்பிளிட் யுவர் வாக், மார்னிங் 30 minutes நடங்க, ஈவினிங் 30 minutes நடங்க. Initially it is very difficult to walk, but slowly you can build it up. Or 25 minutes 20 minutes walk பண்ணி பழகுங்க. 15 minutes your heart rate should go high, அதை வந்து ஒரு 30 minutes maintain பண்ற மாதிரி வச்சுக்கணும். And when you're walking you should be able to make a conversation with a person nearby. ஏன்னா ரொம்ப மூச்சு வாங்கிட்டு பேசவே முடியாத மாதிரியும் நடக்கக்கூடாது. ஸோ அது உங்களுக்கு தெரியணும், எந்த அளவுக்கு வாக் பண்ணலாம், எது குட் வாக் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியலன்னா யூ ஜஸ்ட் டாக் டு யுவர் diabetologist about it. So this is about the diet and the exercise. So, and follow up is very very important during your pregnancy, especially with gestational diabetes. So once நாங்க பார்த்தோம் இந்த மாதிரி இருக்கு, கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்டு வெறும் உங்களுக்கு டயட் மட்டும் போதும், எக்ஸசைஸ் மட்டும் போதும், இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாலும், நார்மலி எவ்ரி 2 weeks ஐ ஃபாலோ அப் தட் பேஷண்ட். எவ்ரி 2 weeks லேப்ல செக் பண்ணாதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த வேல்யூஸ் எப்படி இருக்கு, வெதர் யூ ஹவ் ரெஸ்பாண்டட் டு த டயட் எக்ஸசைஸ், நீங்க பண்ற டயட்க்கும் எக்ஸசைஸ்க்கும் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, குறைஞ்சிருக்கா வேல்யூஸ். 2 weeksக்கு அப்புறம் ஒருவேளை குறையல அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தென் வி வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். என்ன ஆரம்பிக்கணும், இன்சுலினா இல்ல டேப்லெட்டா, ஒரு இண்டிவிஜுவல் ப்ரிஃபரன்ஸ் எப்படி இருக்காங்க, இண்டிவிஜுவல் அவங்க எப்படி எடுப்பாங்க அப்படிங்கறத பொறுத்து நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். நிறைய பேஷண்ட்ஸ் என்கிட்ட கேட்கறது, டேப்லெட் எடுத்தா அது வந்து ஹார்ம்ஃபுல் இல்லையா பாப்பாக்கு அப்படின்னு. டெஃபினெட்லி நாட் ஹார்ம்ஃபுல். அந்த மாதிரி மெடிகேஷன்ஸ் கொடுக்கவே மாட்டோம். நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஹை சுகர்ஸ் இன் பிரெக்னன்சி வில் அஃபெக்ட் த பேபி. அதாவது உங்களோட சுகர் ஹையா இருக்கிறது தான் பாப்பாவை அஃபெக்ட் பண்ணும். டேப்லெட்ஸோ இன்சுலினோ கிடையவே கிடையாது. நீங்க யூஸ் பண்ற இன்சுலின் உங்களோட சுகர்ஸை மட்டும்தான் குறைக்கும். இட் வில் நாட் கிராஸ் த பிளாசண்டா, இட் வில் நாட் at all. So it is very safe and it is the first line throughout the world. இப்ப எல்லா இடத்துலயுமே ஒரு certain level அதிகமாச்சு அப்படின்னா throughout the world first choice வந்து இன்சுலின் தான் கொடுப்பாங்க.
நம்ம ஊர்ல டயட்டும் இதுவும் குடுத்துட்டு இன்சுலின்னு சொன்ன உடனே ஹோல் ஃபேமிலியும் பயந்துருவாங்க. பயங்கர அஜிடேட் ஆயிடுவாங்க. ஐயோ! டாக்டர் நாங்க இன்சுலின்ல போணுமா? இன்சுலின்ல போனா பாப்பாக்கு ஏதாவது ஆகுமா? இல்ல பிரெக்னன்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் நாங்க இன்சுலின்லயே இருக்க வேண்டி இருக்குமா? அப்புறம் டயபெட்டிஸ் வந்துருமா? இன்சுலின் டிபெண்டன்சி ஆயிடுமா? அப்படின்னு கேட்டா, இது எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே கட்டுக்கதை தான். உங்களுக்கு ஒரு வேளை இன்சுலின் ஆரம்பிச்சாங்கன்னா, which is very good because insulin it's very good in controlling the complications in pregnancy. டயபெட்டிஸ்னால வர காம்ப்ளிகேஷனை ரொம்ப அழகா குறைச்சு த்ரூ அவுட் த பிரெக்னன்சி உங்களை நல்லா மானிட்டர் பண்ணி சுகர் லெவலை கரெக்ட் லெவலில் வச்சு எடுத்துட்டு போக முடியும். ஸோ இதனால நீங்க வந்து டயபெட்டிஸா மாற முடியாது. இன்சுலின் ஆரம்பிச்சனால நீங்க இன்சுலினை கண்டினியூ பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. அதே மாதிரி ஃபியூச்சர்ல ஒரு வேளை டயபெட்டிஸ் ஆனா இன்சுலின் ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னா அதுவும் தேவையில்லை. இதனால உங்களுக்கு எந்த விதத்திலையும் உங்களை பாதிக்காது. ஸோ இப்போ ஹை சுகர்ஸை பத்தி பேசின மாதிரி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஹை சுகர்ஸ் டேஞ்சரஸோ நீங்க இன்சுலின் எடுக்கும்போதோ மாத்திரை எடுக்கும்போதோ லோ சுகர்ஸ் ரொம்ப டேஞ்சரஸ். அதை பத்தியும் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ இன்சுலின் போடும்போது நாங்க என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எவ்ரி 2 வீக்ஸ் எங்களை பார்க்க வரும்போது யூ ஹாவ் டு கெட் அ லேப் ரிப்போர்ட் ஸோ தட் வி வில் நோ கொடுக்குற இன்சுலின் வந்து கரெக்டா எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு குறைச்சிருக்கு, இன்னும் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணா இல்லை குறைக்கலாம் அப்படிங்கிறது தெரியும். ஆனா அந்த 2 வீக்ஸ் நீங்க இன்சுலினோ டேப்லெட்டோ எடுக்கும்போது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அ குட் ப்ராக்டிஸ் டு செக் யர் சுகர்ஸ் அட் ஹோம். இப்போ இந்த உங்களுக்கு வீட்டிலே செக் பண்ற குளுக்கோமீட்டர் வாங்கிட்டு இப்போ ஃபாஸ்டிங் டாக்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க எப்போ செக் பண்ணணும் எப்பப்போ பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ அதில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அதில் உங்களுக்கு ஹை சுகர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு, கன்சிஸ்டண்டா ஹையா இருக்கா, இல்லை எப்பயாவது நீங்கள் இன்சுலின் போடுறப்ப லோ சுகர்ஸ் சம்டைம்ஸ் ஆகலாம். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, இன்சுலின் போட்டுட்டு சாப்பிட்றத கொஞ்சம் டிலே பண்ணிடுவாங்க, இல்லை சரியா சாப்பிட மாட்டாங்க, மீல்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணுவாங்க, வெளியில எங்கேயாவது போயிட்டு வரப்போ கொஞ்சம் தலை சுத்திடும். ஸோ இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா நீங்க செக் பண்ணி பார்க்குறப்ப லோ சுகர்னு காமிச்சதுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத உங்க டாக்டர் சொல்லுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வீட்டில் நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கறது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்கும். யூஸ்வலா குளுக்கோமீட்டர்ல செக் பண்றது வந்து இட்ஸ் நாட் 100% அக்யூரேட். அது அப்படியே இவ்வளோதான் இருக்கு சுகர் அப்படின்னு அதை அப்படியே அக்யூரேட்டா காமிக்காது. பட் இட் வில் கிவ் யூ அ ஐடியா. கன்சிஸ்டண்டா உங்களுக்கு ஹை சுகர் இருந்துட்டே இருந்தது அப்படின்னா, இல்ல ஒருவேளை லோ சுகர் போச்சு அப்படின்னாலோ அதை காமிக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இதை வந்து நீங்க ஒரு சார்ட் மாதிரி போட்டு எவ்வளோ இருந்தது டெய்லி அப்படிங்கிறது 2 வீக்ஸ் ஒன்ஸ் உங்க டாக்டரை பார்க்கும்போது இதை சார்ட் காமிச்சீங்கன்னா உங்களோட ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு, மத்தியானத்துல சுகர் அதிகமா இருக்கா, காலையில அதிகமா இருக்கா, இல்ல நைட்ல குறையுது, நைட்ல உங்களுக்கு லோ சுகர் ஆச்சு, இதெல்லாம் ஒரு ஐடியா தெரிஞ்சு இன்சுலினோ இல்ல மாத்திரையை டைட்ரேட் பண்றதுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கோ குறைக்கிறதுக்கோ எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஹை சுகர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டேஞ்சரஸோ லோ சுகரும் ரொம்ப டேஞ்சரஸ். அதுவும் பாப்பாவை பாதிக்கும். ஸோ லோ சுகர் வந்தா உங்களுக்கு எப்படி தெரியணும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கணும். டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு அதாவது தலை சுத்தும், படபடன்னு வரும், அப்படியே வேர்க்க ஆரம்பிக்கும், உங்களுக்கு ரொம்ப கபகபன்னு பசிக்கும், பால்பிடேஷன்ஸ் அப்படியே படபடன்னு அடிச்சுக்கும். இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா பக்கத்துல குளுக்கோமீட்டர் இருந்ததுன்னா உடனே செக் பண்ணி பாருங்க. எனிதிங் லெஸ் தென் 65 இஸ் லோ சுகர். இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வந்து 65க்கு கீழே போச்சு அப்படின்னா லோ சுகர்னு அர்த்தம். ஒருவேளை குளுக்கோமீட்டர் இல்ல இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வந்ததுனாலும் பரவாயில்ல. நீங்க என்ன பண்ணணும் உடனே அப்படின்னா ஏதாவது சாப்பிடணும். ஒரு ஜூஸ் குடிக்கலாம், இல்ல ஒரு சாக்லேட் கையில கிடைச்சா சாப்பிடலாம், ஒரு கடலை மிட்டாயோ, இல்ல எதுவுமே இல்ல அப்படின்னா போய் சுகர் ஒரு ஸ்பூன் வாயில எடுத்து போட்டுக்கலாம். பாருங்க ஒரு பெட்டரா ஃபீல் பண்ணிட்டீங்களான்னு பாருங்க. ஒரு 20 மினிட்ஸ் கழிச்சு திருப்பி ஒருவேளை குளுக்கோமீட்டர் இருந்ததுன்னா செக் பண்ணி பாருங்க சுகர்ஸ் மேல வந்துருச்சா இல்லையான்னு. இந்த லோ சுகர் வந்ததுன்னா இத கட்டாயமா வந்து உங்களோட டயபெட்டாலஜிஸ்ட் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணணும். அதாவது ஹை சுகர் இருக்க மாதிரி லோ சுகர் எனக்கு 2 தடவை வந்தது. சிலர்லாம் வந்த உடனே சொல்லுவாங்க, நான் நைட்ல பசிச்சு எந்திரிச்சேன், நைட்ல எனக்கு தலை சுத்திருச்சு, வேர்த்து எந்திரிச்சேன். இந்த மாதிரிலாம் எந்திரிக்கிறவங்களுக்கு நாங்க வந்து நைட்ல இருக்கிற இன்சுலினை குறைப்போம். எப்படி என்ன பண்ணணும், எப்படி மேனேஜ் பண்ணணுங்கிறத வந்து நாங்க சொல்லிக் கொடுப்போம். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்.
ஸோ வாட் இஸ் அ நார்மல், அதாவது எந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேல போனா நம்மளுக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு தெரியும் அப்படின்னா, நாங்க வந்து நான் சொன்ன மாதிரி 24 to 28 வீக்ஸ்ல வந்து நார்மலி இந்த டெஸ்ட் ஜிடிடி அப்படின்னு ஒன்று பண்ணுவோம். அதாவது சுகர் சொல்யூஷனை உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர் எடுத்துட்டு, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு சுகர் சொல்யூஷன் கொடுத்து குடிக்க வச்சுட்டு 1 hour 2 hours அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட் எடுப்பாங்க. இதுல வர வேல்யூஸை பார்த்து எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்து நாங்க we will determine whether you have gestational diabetes or not அப்படிங்கிறது. இது வந்து 24 to 28 வீக்ஸ்ல பண்ணணும். பட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் இதுக்கு முன்னாடியேவும் பண்ணுவோம். 24 வாரம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பண்ணணுங்கிறதும் அவசியமே கிடையாது. அதுக்கு முன்னாடி டாக்டர் பார்க்குறப்பவே வந்து உங்களுக்கு ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இந்த டெஸ்ட்டை பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லுவோம். அப்போவே கொஞ்சம் அப்நார்மல் சுகர்ஸ் இருந்ததுன்னா டயட் ஃபாலோ பண்ணுறது, இல்லை மெடிசன் ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிறது பற்றி அப்போவே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் இருந்தால் அது குழந்தைய பாதிக்குமா அப்படின்னா, எஸ், வெரி மச். அதாவது ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் கண்ட்ரோலா இல்லாம ஹை சுகர்ஸ் இருந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா பிரெக்னன்சி, குழந்தை, அம்மா எல்லாரையும் பாதிக்கும். இதை வந்து டாக்டரை ரெகுலர் ஃபாலோ அப் வச்சு டேப்லெட்டோ இன்சுலினோ இல்லை நீங்கள் டயட் கண்ட்ரோலில் இருக்கீங்களோ ரெகுலர் ஃபாலோ அப்பை கரெக்டாக இவ்வளோ வேல்யூஸில் மெயின்டைன் பண்ணி த்ரூ அவுட் த ப்ரெக்னன்சி எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி yet another நார்மல் ப்ரெக்னன்சி. இதை பற்றி நீங்கள் பயப்படாமல் இருக்கலாம். குழந்தைக்கு எதாவது ஆயிடுமோ அப்படிங்கிறத we will take care of it. அதெல்லாம் ஒன்றுமே ஆகாது. ஸோ இதுக்கு தான் ஃபாலோ அப்புங்கிறது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அப்படி குழந்தைய பாதிச்சா என்ன பாதிக்கும் அப்படின்னு கேட்டா, ஸோ இப்போ வந்து சிலர்லாம் வந்து இன்சுலின் போட்டோம் சரியா போட்டுக்க மாட்டாங்க, மறந்துடுவாங்க, இல்லை சரியா ரெகுலர் ஃபாலோ அப்க்கு வர மாட்டாங்க. அவங்களுக்குலாம் வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் ஆஃப் சுகர்ஸ் இருக்கும்போது, ஸோ நாங்கள் இதை எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா மெட்டர்னல் காம்ப்ளிகேஷன், ஃபீட்டல் காம்ப்ளிகேஷன். அதாவது தாயை எப்படி பாதிக்கும், குழந்தைய எப்படி பாதிக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம். அம்மாக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட பிளட் ப்ரெஷரை அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ இதனால ப்ரீ எக்லாம்சியாங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் வரலாம். சிசேரியன் செக்ஷன்ல எண்டப் ஆகலாம். இவங்க டயபெட்டிஸ் கண்ட்ரோலா இல்லாதவங்க பின்னாடி இவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் வர ரிஸ்க் நிறைய இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் மெட்டர்னல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். ஃபீட்டல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், அதாவது குழந்தைங்களுக்கு என்ன பாதிப்பு வரும் அப்படின்னு பார்த்தா, குழந்தைய சுத்தி இருக்கிற தண்ணி அளவு, அதாவது அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து அது அதிகமாகலாம். குழந்தையோட வெயிட் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். குழந்தை பிறக்கும் போது ஷோல்டர் டிஸ்டோஷியா அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் வரலாம். சிசேரியன் செக்ஷன்ல எண்டப் ஆகலாம். ஹை சுகர் அம்மாவுக்கு இருந்தா குழந்தை பிறந்த உடனே குழந்தைக்கு லோ சுகர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. லோ சுகர் ஆகும்போது மூச்சு முட்டலாம், குழந்தைய இன்குபேஷன்ல வைக்கலாம். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமும் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாம ரொம்ப ஹை சுகர்ஸா இருக்கிறவங்களுக்கு சில டைம்ஸ் குழந்தை ஸ்டில் பர்த், அதாவது குழந்தை இறக்கிறதுக்குமே வாய்ப்பு இருக்கு. இது வந்து சுகரை கண்ட்ரோலா இல்லாம வச்சிருக்கவங்க மட்டும்தான். ரெகுலர் ஃபாலோ அப் வந்து கரெக்டா எல்லாத்தையும் டயட்டை ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு மோஸ்ட்லி எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. as I told you earlier, it is going to be yet another normal pregnancy. வேற குழந்தைக்கு என்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம் அப்படின்னா, குழந்தை வந்து ஃபியூச்சர்ல ஓவர் வெயிட்டா இருக்கலாம், ஃபியூச்சர்ல குழந்தைக்கு டயபிட்டிஸ் வரலாம். அதே மாதிரி ஜெஸ்டேஷனல் டயபிட்டிஸ் இருக்கிற மதர், they have 50% chances to develop diabetes in 5 years down the line. So they have to be very careful in future. நிறைய மதர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஒன்ஸ் குழந்தை பிறந்த உடனே எல்லாமே மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் திஸ் கோஸ் பேக் டு நார்மல். ஜெஸ்டேஷன் டயபிட்டிஸ்ங்கிறது பிரெக்னன்சியில பாப்பா வந்ததுக்கு அப்புறம் நார்மல் ஆயிடும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். அது ரொம்ப புவர்லி கண்ட்ரோல்டா வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் சம்டைம்ஸ் மெடிகேஷன்ஸ் தேவைப்படலாம். குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமும் ஹையா சுகர் இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவைப்படலாம். இது ரொம்ப வெரி ரேர் சினாரியோ தான். ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த நார்மலா ஆயிடுச்சு, குழந்தை பிறந்தோடனே டயபிட்டிஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னு இருக்கிறவங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த மதர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, தே ஜஸ்ட் ஃபர்கெட் அபவுட் த ஃபாலோ அப். நம்மளுக்கு குழந்தை பிறந்துருச்சு, எல்லாமே சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு எதுவும் வரமாட்டாங்க.
ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு செக் பண்ணாங்கன்னா திடீர்னு பார்த்தா டயபெட்டிஸ் வந்திருக்கும் அவங்களுக்கு. So please follow whatever your physician or the diabetologist tells you to do it, because it is very important to have a follow up in future. நீங்க குழந்தை பிறந்த உடனே 6 வீக்ஸ்ல ஒரு ஃபாலோ அப் வித் யோர் சுகர் லெவல்ஸ். அதுக்கப்புறம் டிபெண்டிங் அப்பான் த டெஸ்ட் 3 மந்த்ஸோ 6 மந்த்ஸோ அண்ட் எவ்ரி இயர் ஆஃப்டர் தட் யூ ஹாவ் டு டூ அ ரெகுலர் செக், ஒரு ஜென்ரல் செக்அப் பண்ணிக்கோங்க, விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இவங்க எல்லாமே வந்து ஹை ரிஸ்க். நெக்ஸ்ட் பிரெக்னன்சிக்குமே இது வந்து எப்படி எடுத்துட்டு போகணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஜெஸ்டேஷனல் டயபிட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஹை ரிஸ்க் ஃபார் டெவலப்பிங் ஜெஸ்டேஷனல் டயபிட்டிஸ் இன் த நெக்ஸ்ட் பிரெக்னன்சி. ஆனா அவசியம் வரணும்னு இல்லை, நீங்க முதல்லயே கவுன்சிலிங் போய் உங்க வெயிட்டை மெயின்டைன் பண்ணி உங்க டயட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி ரெகுலரா எக்ஸசைஸ் பண்ணி கன்சீவ் ஆனீங்கன்னா அதை கூட ப்ரிவென்ட் பண்ணி டயட்லயே எடுத்துட்டு போகலாம். ஸோ இட் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் அண்டர் யோர் கண்ட்ரோல். நம்ம கையில இருக்கும்போது இது ரொம்ப இதை வந்து நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். So these are the things we wanted to discuss. And management பத்தி நம்ம பேசிட்டோம், கவுன்சிலிங், காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பத்தி பேசணும். இன்சுலின் அப்படிங்கிறது வந்து எத்தனை டைம் போடணும் அப்படின்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த இண்டிவிஜுவல் தான். மாத்திரையோ இன்சுலினோ இண்டிவிஜுவல் ப்ரிஃபரன்ஸ் தான். எந்த டைம்ல சுகர் அதிகமா இருக்கு, காலையிலயா மத்தியானமா இல்ல நைட் டைமா, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு எந்த டைம்ல டேப்லெட் கொடுக்கணும். காலையில கொடுப்போம், சம்டைம்ஸ் 2 வேளை எடுப்போம், 2 வேளை கொடுப்போம், 3 வேளை டேப்லெட்ஸ் எடுக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. அதே மாதிரி இன்சுலினை பொறுத்த வரைக்கும் ட்வைஸ் அ டே கொடுப்போம். ஏற்கனவே நிறைய சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு HbA1c, அதாவது அந்த 3 மாசம் ஆவரேஜ், இதெல்லாம் ஒரு லெவலுக்கு மேல ரொம்ப ஹையா இருக்கிறவங்களுக்கு அதெல்லாம் வந்து மீல் டைம் இன்சுலின், அதாவது ஒவ்வொரு மீலுக்கு முன்னாடியும் குறைக்கிற மாதிரியும் இன்சுலின் கொடுப்போம். ஸோ இது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த இண்டிவிஜுவல். இது வந்து ஒரு டெய்லர்டு இதுதான் கொடுப்போம். எப்படி கொடுக்கணுங்கிறத வந்து நாங்கள் we will decide and we will explain to you எப்படி எடுக்கணும், என்ன மாதிரி எடுக்கணும், எங்க போடணும், எப்படி சுகர் எவ்வளோ அதிகமா இருந்தால் எப்போ காண்டாக்ட் பண்ணணும், லோ ஆச்சுனாலும் காண்டாக்ட் பண்ணணும். இது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் we will explain to you everything. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் உங்களோட டயபெட்டாலஜிஸ்ட்டை அப்ரோச் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். ஆப்ஸ்டட்ரிஷியன் அண்ட் டயபெட்டாலஜிஸ்ட், இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அ டீம் ஒர்க். இது வந்து ரெகுலர் ஸ்கேன்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது மாதிரி ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் இருக்க மதர்ஸ் ஈவன் அதர்வைஸ் ஆல்சோ ரெகுலர் ஸ்கேன்ஸ் எடுப்பாங்க. ஆப்ஸ்டட்ரிஷியன் இந்த ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா நாங்க பார்த்தீங்கன்னா இதனால பேபி க்ரோத், பிக் பேபி, இன்சுலின் ஹையா இருக்கிறனால, அதாவது சுகர்ஸ் ஹையா இருக்கனால பாப்பாவோட வெயிட் ரொம்ப அதிகமாகும். இதை வந்து ஸ்கேன்ல வந்து நம்மளுக்கு வந்து க்ரோத் சார்ட்ல தெரியும். அதை பார்த்தே நாங்க வந்து இன்னும் க்ரோத் எப்படி இருக்கு, பாப்பா சுத்தி இருக்க தண்ணி, அதாவது அந்த லைக்கர் எப்படி இருக்கு, அதை முடிவு பண்ணியும் டேப்லெட்டை இன்சுலினா மாற்றலாமா, இல்லை இன்சுலின் இன்னும் கொஞ்சம் ஹை ஆக்கணுமா, சுகர் கண்ட்ரோலா இல்லை. ஏன்னா 2 வாரத்துக்கு ஒரு தடவை உங்களை பார்க்குறோம், அந்த 2 வாரத்துல சுகர் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்கேனை பார்த்தும் நாங்க டிசைட் பண்ணி மெடிசன் கொடுப்போம், அட்வைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கேன் பண்றது. இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, யூஸ்வலி ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் இருக்கிற மதர்ஸ்க்கு லேபர் வந்து முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா இந்த 38 வீக்ஸுக்கு மேல போற ஒவ்வொரு இதுவுமே வந்து இட் இஸ் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட். நாள் ஆக ஆக காம்ப்ளிகேஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ யூஸ்வலி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு 36 to 37 வீக்ஸே வந்து obstetrician வந்து they will discuss about the labor with the mother and the family. ஸோ 38 வீக்ஸ்ல ஒரு கட் ஆஃபா வச்சு அதுக்கப்புறம் எந்த டைம்ல வேணாலும் டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க டு ப்ரிவெண்ட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ இதுதான். இதில் நீங்கள் எந்த டவுட் இருந்தாலும் உங்கள் ஆப்ஸ்டட்ரிஷியனையோ டயபெட்டாலஜிஸ்டையோ பேசலாம். I think I have covered most of the things in this. If you have any questions, please do ask me.
Hello, Shivani. Thank you. Thank you.